ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കോപ്പ പോയിന്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ITI ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. CITS അല്ലെങ്കിൽ RPL എക്സാം എഴുതുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ POT. POTയുടെ 300 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഭാരത് സ്കില്ലിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ 300 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ആണിത്. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിന് പുറകെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകളോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. POT ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആദ്യത്തെ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ NSDC ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് 2009, 2011, 2013, 2015. Correct answer 2009. Next question. Which of the following is not a parameter of informal education? Options. No prescribed time-bound program to be followed. Guidance is essential. It is obtained from other members of society. Acquired through experience, social interaction and observance. Choice of field is available. Correct answer. Choice of field is available. Next question. Information are stored inside the brain. Recalling some information from the brain due to the action of a certain stimulus is called dash. Options. Retentions, ability, recollection, imagination. Correct answer. Recollection. Next question. B.F. Skinner's theory of learning through the consequences of our behavior is called dash. Options. Positive reinforcement, classical conditioning, operant conditioning, modeling. Correct answer, operant conditioning. Next question. Which of the following is not the element of response in positive learning? Options. Environmental, physical, psychological, mental. Correct answer, environmental. Next question. Which of the following is not a salient feature of Maslow's hierarchy of needs theory? Options. Human behavior is motivated by needs. An individual's behavior at any time is influenced by his or her needs at that time. Satisfied needs motivate behavior and unsatisfied needs fail to dominate or influence actions. Needs can be arranged into a hierarchy, lowest to highest. Satisfaction of one level naturally and automatic leads to the next and higher group of needs. Correct answer. Satisfied needs motivate behavior and unsatisfied needs fail to dominate or influence actions. Next. According to Maslow's hierarchy of needs theory, the needs are classified into dash levels. Options 3, 4, 5, 6. Correct answer 5. Next, while analyzing the syllabus, jobs or experiences by which skills can be acquired and developed is related to dash. Options. Doing, knowing, being, orientation. Correct answer doing. Next, how many reference methods are used for analyzing the syllabus or course content? Options. 2, 3, 4, 5. Correct answer 2. Next, with reference to related information, a motor car driver dash all the driving techniques. Options. Must know, should know, could know, would know. Correct answer must know. Next, the teacher and in the distance learning program of DGT is known as dash. Options. Studio, spoke, classrooms, remote center. Correct answer studio. Next, effect of dash is poor due to the little interaction between teacher and student. Options. Hybrid distance learning program, synchronous type distance learning program, asynchronous type distance learning program, fixed time online distance learning program. Correct answer
asynchronous type distance learning program. Next, Indira Gandhi National Open University, New Delhi was established by an act of Parliament of India in dash. Options 1985, 1986, 1987, 1988. Correct answer 1985. Next question. Which one of the following is a visual aid? Options radio, tape recorder, slide projector, all of these. Correct answer slide projector. Next, which one of the following is a type of display board? Options magnetic board, flannel board, bulletin board, all of these. Correct answer all of these. Next, which of the following is a component of communication system? Options source, message, receiver, all of these. Correct answer all of these. Next, which of the following technique aid gives the effect of the real situation? Options chart, simulator, magnetic board, chalkboard. Correct answer simulator. Next, which one of the following is a teaching material? Options lesson plan, information sheet, job sheet, experimental sheet. Correct answer lesson plan. Next, operation sheet is made by dash. Options worker, instructor, student, none of these. Correct answer instructor. Next, which of the following material is prepared by student? Options operation sheet, information sheet, assignment sheet, none of these. Correct answer none of these. Next, in WIM, what does W stands for? Options written, writer, verse, work. Correct answer written. Next, which one of the following is characteristic of a test? Options validity, reliability, objectivity, all of these. Correct answer all of these. Next question. Which of the following is a type of objective type test? Options fill in the blanks, true or false, matching, all of these. Correct answer all of these. Next, which one of the following is another name of a practical test? Options performance test, interview, completion test, subjective test. Correct answer performance test. Last question. Interview is a kind of dash. Options written test, objective test, performance test, oral test. Correct answer oral test. ഭാരത് സ്കിൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ഫസ്റ്റ് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.